வெல்கம் டு கல்வி டிவி. அன்பு மாணாக்கர்களே, உங்களை கல்வி டிவிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சென்ற வகுப்பின் தொடர்ச்சியாக இன்று நாம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் முதலில் ஸ்ட்ரென்த் என்பது தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். தி எபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் டு வித்ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வித்தவுட் பிரேக்கிங். இரண்டாவதாக டஃப்னஸ். தி எபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் to absorb energy without breaking. Ductility, the ability of materials to deform without breaking. Brittleness, the ability of material to break without deforming. Elasticity, the ability of material to return its original shape after deformation. Hardness, the resistance of material to scratching or wear. Flexibility, the ability of material to bend without breaking. அடுத்ததாக மெட்டல் என்பது ஹை ஸ்ட்ரென்த், டஃப்னஸ் அண்ட் டக்டிலிட்டி. அலாய்ஸ் என்பது ஹை ஸ்ட்ரென்த், டஃப்னஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கரோஷன். செராமிக்ஸ் ஹை ஹார்ட்னஸ், பிரிட்டில்னஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஹீட். பாலிமர்ஸ் என்பது லோ ஸ்ட்ரென்த், ஹை ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு corrosion. Composite, high strength, toughness and resistance to fatigue. Applications of mechanical properties. In engineering field, mechanical properties are used to design and optimize structure and machines. In material science, mechanical properties are used to develop and characterize materials. In manufacturing, mechanical properties are used to select and process materials. In aerospace, mechanical properties are used to develop lightweight and strong materials. In mechanical devices, mechanical properties are used to develop implantable device and surgical instruments. Mechanical properties are used to identify and analyze materials. Mechanical properties are used to develop new materials and products. Mechanical properties are used to understand and prevent material failures. The study of mechanical properties is known as mechanical engineering or material sciences. அன்பு மாணாக்களே, அடுத்து நாம் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். முதலில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. That means the amount of heat required to change the temperature of a material. அடுத்ததாக தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, the ability of materials to conduct heat. மூன்றாவதாக thermal expansion, the change in size or volume of a material due to temperature changes. நான்காவதாக melting point, the temperature at which a material changes state from liquid to gas. அடுத்ததாக heat fusion, the energy required to change a material from solid to liquid. முடிவாக heat vaporization, the energy required to change a material from liquid to gas. Thermal properties. Metal has high thermal conductivity, high melting point. Alloys has high thermal conductivity, high melting point. Ceramics, low thermal conductivity, high melting point. Polymers, low thermal conductivity and low melting point. Composites, variable thermal conductivity, variable melting points. Application of thermal properties. In engineering, thermal properties are used to design and optimize heat exchangers, engines and refrigeration system. Material science, thermal properties are used to develop characteristic materials. In manufacturing section, thermal properties are used to select and process materials. In aerospace, thermal properties are used to develop materials for high temperature applications. In electronics, thermal properties are used to develop materials for heat management. Thermal properties are used to identify and analyze materials. Thermal properties are used to develop new materials and product. Thermal properties are used to understand, prevent material failures due to temperature changes. The study of thermal properties is known as
thermodynamics or thermal physics. Types of electrical properties. முதலில் conductivity, that means the ability of a material to conduct electricity. இரண்டாவதாக resistivity, the opposition of a material to the flow of electric current. மூன்றாவதாக insulation, the ability of material to resist the flow of current. நான்காவதாக dielectric constant, the ability of a material store electric charges. Permittivity, the ability of materials to support the formation of electric fields. Permeability, the ability of material to support the formation of magnetic field. Electric resistance, the opposition of material to flow of electric current. So, electrical properties of the materials. Metal has high conductivity, low resistivity, and alloys have high conductivity and low resistivity. In case of semiconductors, variable conductivity, variable resistivity. Insulators, low conductivity, high resistivity. Composites, variable conductivity and variable resistivity. Applications of electrical properties. முதலாவதாக electronics. In electronics field, electrical properties are used to design and optimize electronic devices. இரண்டாவதாக power systems. இதில் electrical properties are used to design and optimize power transmission and distribution systems. மூன்றாவதாக communication system. Electrical properties are used to design and optimize communication systems. Medical devices. In medical devices, electrical properties are used to develop implantable devices and surgical instruments. Energy storage. Electrical properties are used to develop batteries and supercapacitors. முடிவாக electric properties are used to predict behavior of materials under different electrical conditions. Electrical properties are used to identify and analyze materials. Electrical properties are used to develop new materials and products. Electrical properties are used to develop new materials and products. Electrical properties are used to understand, prevent material failures due to electrical stress. The study of electrical properties is known as electromagnetism or electrical engineering. Behavior of material sciences. First, metallurgy, the study of metal and their properties. In ceramic science, the study of ceramic materials and their properties. Polymer science, the study of polymer materials and their properties. Then composite science and nanomaterial science. Applications of material sciences. In aerospace engineering, it is very useful, that is lightweight materials and aircraft and spacecrafts. In biomedical engineering, materials for medical devices and implants. In energy storage, material batteries and supercapacitors. In the electronic field, materials for electronic device and components. Construction materials, materials for building and instruments development. Light என்ற தலைப்பின் கீழ் விவாதிக்க போகிறோம். Light is a form of electromagnetic radiation that is visible to human eye. Light is a form of energy that is essential for life on earth. It allows us to see the world around us. அதாவது ஒளி என்பது பூமியில் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு ஆற்றல் வடிவமாகும். இது நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்தை நாம் காண உதவுகிறது. இரண்டாவதாக photosynthesis and is used in countless technologic applications. Understanding the nature of the light helps us to comprehend many aspects of the physical world. Properties of lights. முதலாவதாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது speed. Light travels at a speed of approximately 299, 792, 458 meters per second in a vacuum. Wavelength. Light has wavelength between 400 to 700 nanometers, which is the range of visible light. Frequency. Light has a frequency between 400 to 800 tetrahertz, which is the range of visible light. Intensity. Light has an intensity which is measured in lux or candles. Polarization. Light can be polarized, which means it electric field vectors is aligned in a specific directions. Types of lights. Visible lights. The visible lights, the range of light that visible to human eyes between
400 to 700 nanometers. UV rays, that means ultraviolet rays, light with wavelength shorter than visible light between 100 to 400 nanometers. Infrared rays, that is IR, light with a wavelength is longer than visible light between 700 to 1400 nanometers. X-rays, high energy light with a wavelength between 0.01 to 10 nanometers. Gamma rays, high energy light with a wavelength shorter than 0.01 nanometers. Applications of lights. Vision. Light is essential for human vision and is used to detect objects and colors. Photography. Light is used to capture images and create photographs. Lasers. Light is used to create high density beams of light for cutting, welding and other applications. Optical communications. Light is used to transmit data through fiber optic cables. Properties of light. Light has several key properties that define its behavior and affects these includes. தமிழில் கூற வேண்டுமென்றால் ஒளி பல முக்கிய பண்புகளை கொண்டுள்ளது. அவை அதன் நடத்தையும் தாக்கங்களையும் வரையறுக்கின்றன. முதலில் ஸ்பீட். Light travels at an incredible speed of approximately 299,792 kilometers per second in a vacuum. தமிழில் வேகம். ஒளி என்பது ஒரு வெற்றிடத்தில் சுமார் 792 கிலோமீட்டர்ஸ். இரண்டாவது ஒரு அதிர்ச்சிகரமான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. Then wavelength, the distance between successive crests of a wave which determines its color. அலைநீளம். அலைகளை கணக்கிடுதலான தூரம் இது அதன் நிறத்தை நிர்ணயிக்கிறது. Light is a form of magnetic radiation, which means it is combination of electric and magnetic fields. Light can travel through a vacuum, which means it does not require a medium or propagate. The speed of light is fastest speed at which any object or informations can travel in the universe. Light has both wave-like and particle-like properties, which is known as wave-particle duality. The study of light is known as optics, which has led to numerous technological advancement and innovations. தற்போது types of wavelength பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். Visible wavelength. The range of wavelength visible to human eye between 400 to 700 nanometers. அடுத்ததாக types of frequencies. Visible frequency. The visible frequency range means visible to human eye between 400 to 700 tetrahertz. அடுத்ததாக types of intensity. முதலாவதாக luminous intensity. The intensity of light typically measured in candelas, that is CD. Sound intensity. The intensity of sound typically measured in decibels. Radiant intensity. The intensity of electromagnetic radiation typically measured in watts per square meter. Thermal intensity. The intensity of heat typically measured in watts per square meter. Magnetic intensity. The intensity of magnetic field typically measured in teslas. Now we can go to study the color spectrum of visible light. முதலாவதாக red light, that is wavelength between 620 to 750 nanometers. இரண்டாவதாக orange light, wavelength between 590 to 620 nanometers. மூன்றாவதாக ultraviolet rays, that is radiation is a form of electromagnetic radiation with a wavelength shorter than visible light but longer than X-rays. அடுத்ததாக properties of light. Frequency, the number of waves that passes a point in 1 second which also affect the color and energy of light. தமிழில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அலைக்கற்றை, ஒரு வினாடியில் ஒரு புள்ளியை கடந்து செல்லும் அலைகளின் எண்ணிக்கை. இது வெளிச்சத்தின் நிறத்தையும் ஆற்றலையும் பாதிக்கிறது. இரண்டாவதாக ஆம்ப்ளிடியூட், the height of the wave which determines the brightness of the light. தமிழில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அலை உயரம், அலை கணத்தின் உயரம், இது வெளிச்சத்தின் பிரகாசத்தை நிர்ணயிக்கிறது. மூன்றாவதாக ரிஃப்ளெக்ஷன், the bouncing back of light when it hits the surface. பிரதி, ஒளி ஒரு மேற்பரப்பில்
மோதும்போது அதன் பின்வாங்குவது. அடுத்ததாக டைப் ஆஃப் லைட்ஸ், நேச்சுரல் லைட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். செயற்கையான ஒளி, இதில் வெளிச்சத்தின் முதன்மையான இயற்கை ஆதாரம் சூரிய ஒளி அடங்கும். செயற்கை ஒளி, விளக்குகள், எல்இடிகள் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வெளிச்ச ஆதாரங்கள். மின்காந்த கதிர்வீச்சு, இதன் கீழ் கதிர்கள் அயல் ஒளி யூவி மற்றும் அழுத்த அலைகள் ஐஆர் போன்ற வெளிச்ச வடிவங்களுக்கு அடங்கும். தற்போது காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் விஷன் பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம், விசுவல் பாத்வே அண்டு பிரெயின் ப்ராசஸிங். ஆப்டிக்கல் சிஸ்டத்தில் இந்த ஐஸ் இன்க்ளூடிங் த கார்னியா, லென்ஸ் அண்டு ரெட்டினியா என்பதெல்லாம் அடங்கும். டைப்ஸ் ஆஃப் விஷன்ஸ்: சென்ட்ரல் விஷன், பெரிஃபரல் விஷன், கலர் விஷன், நைட் விஷன் அண்ட் டெப்த் பெர்செப்ஷன். Components of optical communications. First one is transmitter, that is convert electrical signals into. Then medical applications of optical communications include optical communications in medical devices, that optical sensors use optical communication to monitor vital signs and detect diseases. Optical coaxial cables, that means used in medical device such as MRI machines and ultrasound machines. And the fiber sensors. Behavior of lights. Light exhibits various behaviors when it is interact with different materials and surfaces. One is reflection, another is refraction, another is diffraction, then interference. In reflection, the bouncing of light off a surface, that is பிரதி. ஒளி ஒரு மேற்பரப்பில் மோதும்போது பின்வாங்குகிறது. In case of refraction, the bending of light when it passes through different mediums. In diffractions, the spreading of light waves as they passes through small openings. In interference, the combination of light waves that result in patterns of reinforcement and cancellation. Applications of light. Light is used to variety of applications that impact our daily lives and technology. தமிழில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஒளி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் தொழில்நுட்பங்களிலும் பல பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விஷன். லைட் எனேபிள்ஸ் அஸ் டு see the world around us. பார்வை என்பது ஒளி நம்மை சுற்றியுள்ள உலகத்தை நாம் காண உதவுகிறது. ஃபோட்டோகிராஃபி. லைட் இஸ் எசென்சியல் இன் கேப்சரிங் இமேஜஸ். புகைப்படக்கலை, ஒளிப்படங்களை பிடிக்க மிகவும் முக்கியம். சோலார் எனர்ஜி. லைட் இஸ் harnessed to generate energy using solar panels. சூரிய ஆற்றல். ஒளி சூரிய பானல்களின் உதவியால் ஆற்றலை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. நான்காவதாக ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ். லைட் இஸ் யூஸ்டு டு டிரான்ஸ்மிட் டேட்டா ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ். ஒளி தகவல்களை நீண்ட தூரங்களுக்கு குறைவான இழப்புடன் பரிமாற உதவுகிறது. அடுத்ததாக நாம் பார்க்க வேண்டியது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். ஸோ லைட் ட்ராவல்ஸ் அட் எ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அண்ட் nothing in the universe can be faster. தமிழில் கூற வேண்டுமென்றால், வெளிச்சத்தின் வேகம் ஒளி ஒரே வேகத்தில் பயணிக்கிறது மற்றும் பிரபஞ்சத்தில் வேகமாக பயணிக்கக்கூடிய எதுவும் இல்லை. Vacuum travels. Light can travels through a vacuum, unlike sound which requires a medium. Wave particles durability. Light exhibits both wave-like and particle-like properties. Polarization. Light can be polarized, meaning its waves can be oriented in particular directions. அன்பு மாணாக்கர்களே, இத்துடன் இந்த சாப்டரில் உள்ள கருத்துக்களை முடித்துக் கொள்கிறேன். இனி வரும் கருத்துக்கள் அடுத்த வகுப்பறையில் நாம் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.